The deep hum of Air Force One filled the cabin like a pulse, steady, powerful, unmistakable. The blue and white jet, a symbol of American command and prestige, sliced through the cold night sky. Inside, under the soft amber cabin lights, Donald Trump was pacing. His signature red tie swung slightly as he moved, his phone in one hand and a folder of documents in the other. The mood inside was heavy. His top advisors sat around the polished conference table, speaking in low tones, careful not to provoke him. Trump had just received a piece of information that, in his mind, changed everything. "We're not going straight to Washington," he said suddenly, his voice cutting through the quiet. "We're going to Texas first. I need to meet someone, tonight." The advisors froze. One of them, a younger aide named Daniels, hesitated. "Sir, the flight plan's already cleared through every channel. Secret Service, FAA, NORAD. Changing mid-flight would require me saying so," Trump interrupted sharply, pointing a finger toward him. "We're doing it. I'm the one they cleared this plane for, remember?" Daniels swallowed hard. "Of course, sir, but..." "No buts," Trump snapped. "Get the pilot on the line. I don't care what it takes." Within moments, the pilot's composed voice came over the cabin intercom. "Mr. President, this is Captain Morgan. I understand you're requesting a route change." "That's right," Trump said, leaning toward the microphone. "Divert to Austin, Texas. Immediately." A pause. Then the pilot spoke again. Calm, measured. "Sir, I can't authorize that without updated clearance codes. We'd need confirmation from the National Command Authority and Air Traffic Command before making any deviation." Trump's brows drew together. "Captain, I'm the president. You have my confirmation. Turn this plane." "Sir," Morgan replied, still respectful but firm, "my orders come from the Department of Defense chain of command. Without their approval, it would be a violation of protocol and possibly a federal infraction. I can't risk that." The room went dead silent. Everyone's eyes darted between Trump and the nearest speaker. Trump leaned closer, his voice rising. "You're refusing a direct order from the President of the United States." There was a long, tense pause, then Morgan's voice came again, unshaken. "With respect, sir, my oath is to the Constitution, not to any individual. Until I receive proper clearance, we stay on course." You could feel the air tighten. Daniels shifted in his seat. Another aide muttered under his breath. Secret Service agents subtly repositioned near the door, sensing the volatility in the air. Trump's expression hardened. "You know what this means, Captain," he said coldly. "You're ending your career tonight." Morgan didn't answer right away. When he finally spoke, there was steel in his tone. "If doing my duty ends my career, sir, then so be it." The cabin fell into a stunned silence. Even those closest to Trump, used to his storms of temper, were taken aback. This wasn't defiance for politics. This was something deeper. A quiet, immovable line drawn in the sky at 35,000 feet. Trump turned to his advisors. "Unbelievable," he muttered, shaking his head. "On my plane, my own pilot." No one dared respond. Outside the window, stars streaked across the darkness, and below them, the faint outlines of city lights glimmered through the clouds. Inside Air Force One, the power dynamic, usually so absolute, had shifted in a single moment. Trump stared out the window for a long time, his jaw tight. "Fine," he said finally, sitting down. "We'll see how far his oath gets him when I land." But for the first time that night, even he sounded uncertain. На рассвете Киев проснулся в тревоге. Информационные каналы, которые всю ночь молчали, внезапно начали публиковать противоречивые сообщения. Одни утверждали, что все под контролем, другие, что фронт прорван, и начинается спешная перегруппировка. Но даже среди украинских журналистов пошли слухи, в правительстве всерьез обсуждают возможность временного прекращения огня. Западные советники, прибывшие в Киев ночью, настойчиво рекомендовали остановить кровотечение, удержать хотя бы столицу и стратегические узлы. В Генштабе царила нервозность. По данным источников, утром туда поступили десятки отчетов о потере связи с подразделениями на южных и восточных направлениях. «Они просто перестали выходить на связь», — говорил один из офицеров.
Армия, уставшая и истощенная, больше не подчинялась приказам сверху. Солдаты требовали отдыха, требовали возвращения домой. Люди морально выгорели, признался один из командиров, у нас нет ни сил, ни веры. Тем временем российские войска продолжали движение вперед. Ночью был взят очередной укрепрайон, опорная точка, которую украинская сторона считала неприступной. Когда туда вошли российские подразделения, они нашли брошенные позиции, разбросанное оружие и хастили написанные послания на стенах «Нас бросили, прощайте». Все это снималось на камеры, и кадры быстро разошлись по миру. Западные разведслужбы начали фиксировать масштабное падение обороны. В докладах НАТО, как позже стало известно, впервые появилось слово «коллапс», «обрушение». Дипломаты в Брюсселе в спешке обсуждали, как реагировать, поддерживать Киев дальше или попытаться уговорить его на переговоры. Ведь если фронт действительно рухнет, тогда все многомиллиардные поставки окажутся напрасными. Тем временем, в украинском обществе назревал разлом. Одни требовали продолжать бой, другие – спасать жизни. В соцсетях все чаще звучали вопросы «Зачем погибать, если все уже решено?». На улицах Киева появились стихийные пикеты родных солдат, требующих прекратить бойню. Эти кадры моментально разошлись по телеграм-каналам, вызывая бурю эмоций. К вечеру украинские чиновники были вынуждены собраться на экстренное совещание. Официально, по вопросам обороны, неофициально, по поиску выхода. Слишком много признаков указывало на одно – страна стоит на грани капитуляции. Фронт рушился, мораль падала, и даже в высоких кабинетах начали шептаться. Na treti den pozil udaratissina vis esse Kerala na razversenem front, solens podnamalos nad vizenij zemle, otrazaz od obugleni korpusov brunteniki. Tam, jed ranse kipali boy, cheaper stoli bezmolvni ostovi masin, slovno ogromnij medaliseskij kladbisinskij pejos, soldati, ostavziasa na pozisia, viglatali podoranimi. Mnogi vipervi za vis verma vojni kubstiviovalis seba polnostu bespomisnimi. Bez svazi, bez teniki, bez komand, tolko pil inazvesnost. Komandiri pitalis naladit hot kakaj toporodok. Prakazi paradavalis ustno seras svazni, budto vojna otkadilas v perslo na sotnulet. Ludi shli peskam desatki kilometrov, sitobi paradad donzania. Odin is officerov, smotra na eskorevsij tank, skazel gorko. My snova vuum kak v sirak pravam. Tolko cheaper protiv nas ne puli, protiv nas nevidima energia. Tem vremenem na zapad nikalis ekstreni sovasania. NATO isa sobirali vis dani, dostupni razavedki, no days sputniki ne dali asnogo otveta. Nas nimka fixirovalos kratkovrmenos sveseni, azatum, polno isesnovani elektromagnetnogo signala na obsernoj territory. Usenye predpolizili. Sito Rossiya priminila novij tip oruzia, osnovanij na upravlimam elektromagnetnom impuls, sozdanum, vosmosno, na osnovaderni ili plasmeni tenologij, no bez viziriva. Odnako samoe travazno bilo druga, impuls bil napravlenum. Ado oznakalo. Sito oruzi sposobno izbaradelno vivodit is stroa teniku protivnika, ne zatrajava sobstveni systemi. Takogo rani ne bilo vi istori. Sluhi bistro rasprostranilis sredi nasilenia Ukraini. V prifrontovi rajona ludi raskazivali. Sito naku. Potulo nebo. Budtokato to viklusal svet vo viselenij. U nekodari na rastoni desatkov kilometrov sigarela bitova elektronika. Televizori. Mikrovolnovki. Days lampaki vizorvalis. Tem vremenem rossiski istokniki molkali. Ni podverzdanij. Ni oproverzenij. Tolko odin namik vfire. Ispitani novogo kompleksa perslo uspesno. At slova vizvili nastosu buru v mir. Gazati pisali o. Nikail novoi eri vojni. O. Tenologi. Kodara mozat ostanovit lubu armiu. Na pol boa. Sredi tizani idima. Ukrainski bojci vis esse pitalis ozivit teniku. No. Kak skazel odin mehanik. Glada na oplavlenij blok upravlenia. Ado ne remontiruetsa. Tako osasani. Budtokato to vizeg samu dusu is metala. Tak nasionalis nova epoha. Epoha. Jed orzium stala energia. A sila izmoralis ne calibrom. A nevidimoj volnoj. Sposobnoj starets slij front za sekundu. Ночь на следующий день выдалась тревожной и странно тихой. На линии фронта больше не звучала привычная канонада.
Казалось, все замерло в ожидании чего-то или кого-то. Радиоэфир, еще недавно переполненный приказами и отчетами, теперь представлял собой сплошную какофонию коротких, обрывистых сообщений. «Мы стоим, пока», — передавал один офицер. Другой отвечал: «Боеприпасов нет. Люди выжжены». Даже голоса звучали глухо, словно потеряли веру в смысл происходящего. В это время в Киеве, по инсайдерским данным, шло одно из самых закрытых совещаний за всю войну. В зале присутствовали военные, советники и западные представители. Обсуждался вопрос, который еще вчера считался табу: готов ли Киев начать переговоры. Противников этого шага было немало, они говорили о предательстве и ударе по чести армии. Но реальность была безжалостна, фронт рушился, снабжения не существовало, мораль упала ниже критической отметки. Один из генералов прямо сказал: «Мы не можем удерживать мертвую линию. Мы можем только спасти тех, кто остался». Тем временем, российская сторона продолжала наступление, но уже более сдержанно. Командование, похоже, понимало, что противник вот-вот запросит паузу. Несколько сообщений в международных СМИ намекали, представители третьих стран предложили посредничество. В воздухе витал запах перемен. Люди чувствовали, конец близок, хотя никто не знал, каким он будет. В украинских городах настроение менялось. Те, кто еще вчера кричал о победе, теперь говорили о мире, пусть даже временном. На улицах стало меньше военных патрулей, больше растерянных лиц. В сетях распространялись кадры, солдаты, сидящие у костров, делились последними пайками, не зная, вернутся ли домой завтра. Один из бойцов написал в блоге: «Мы просто устали. Пусть все закончится». Его пост набрал сотни тысяч откликов, и почти все с одинаковыми словами: «Мы с тобой». К утру появилась первая официальная фраза, которую ждали многие: украинская сторона рассматривает возможность начала консультаций при посредничестве международных партнеров. Эти слова прозвучали как гром среди тишины. Война, терзавшая страну столько месяцев, впервые качнулась к своему логическому пределу. Фронт рушился, а вместе с ним рушилась иллюзия непобедимости. Наступала новая фаза, где уже не выстрелы, а слова могли решить судьбу целой страны. Pate den stal paralomnym. S frontonokoli masovo othadet podrazdelenia, ostavla opozici, kotori se nedavno shatalis nepristupnami. Vis, sito mozno bilo evacuirovid vruknu, tosili na seba, bopripasi, vodu, des dedali povrezdeni masin. Kartina napominala kadre is steri filmovo voin. Ludi, Ustavzi, Obazeni, Sagat po pilnim dorogam bez kart, bez svazi, bez nadezdi. No na etat raz vragam bila ne artilleria I ne tanki, vrag bil nevadim, ne slizen, I potomu v tisaku raz strazni. K obadu stalo asno, sito nikaka zapadna tenika ne spacet situachu, novi postovki, pribavzi na zapad Ukraini, uz bolis otpravlat na front, inzinari, provorovzi elektroniku, subsili. Luba popitka viklusat oborudovani v zone vozdestvia zakonsevaitsa mgnovenim paragornim sepage. Days generatori. Zasaseni neskolkami slomi ekrana, parastavali rabitat. Sozdavalos vipekitlani. Sito sam vozda propitan nevidimoj enargij, ubavaze vis elektrisesko. Na phone heosa poavalos pravo officialno zovlani. Kiev prisnal. Proizozal, udar neostanovlenigo haraktera. Vizvovsij kritiseski soboy v elektronik vorzeni sil. Vida z verma zapadni smi uz otkrito pisali. Rossiya priminila novo oruzi na oznov, plasmeno magnetnogo impulsa. Nekodari analitiki udversdali. Sito edo ne prosto tenologia. Edo demonstratia sili, predaprezdani visemu miru. Tem vremenem na mesta boj si govorili. Sito protivnik nakal devigitsa viperd bez soprotivlinia. Rossiski kolani shli spokajno. Slovno na. Sito nikto ne smozit im advedit. Tanki devigalis po dorogam. Nad nimi letali droni. A Ukrainci mogli li nabludat. Neamea vosmoznosti des vizvot artilleriu. Odin is soldat. Ostavij savi zivi. Paz raskazivals zernalistam. My stoali na pojici. I vidrug vis potulo. Reci. Optica. Des kasi. Saras neskolko kasav mimo nas prosletenica protivnica. My ne strelali. My nicego ne mogli estelat. Mir zammer v ozidani.
NATO sozvilo ekstreno sovasani, no za zakritimi deverami Kerala tisina. Nikto ne hotel prisnat, sito balans sil izmanil sanavsegda. Nas estoy den linea fronta okonkatelno pozipalas. Visu bolse ne mogli koordinirovat destvia. Av Meyer uz zavukala nova fraza. Kotara avoided v istoriu. Epoha ogna zakansilas. Nikalas epoha impulsa. Taiho. Bez viziravov I krovi. Nova vojna smenila liko zemli. I nikto ne zanal. Sito budat dals.